yes, ladies and gentlemen, जो हमारा next special act होने वाला है, that is going to be something unconventional. Yes, are you guys ready for it? So until and unless you don't shout, I'm not gonna get all the models on the stage. Come on, are you guys ready? All right, so let me just talk about this unconventional theme, ladies and gentlemen, what we are going to present here tonight in front of all of you. So juniors from our institute are getting special act theme based on nature, plastic saving and environment. So ladies and gentlemen, put your hands together and let's welcome the stunning models on the dais. So one by one, I would like to request all the juniors from our team to go forward and join us. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు దేవి. నేను ఫ్యాషన్ డిజైనర్ని. నాకు ఆర్ట్స్ అంటే చాలా ఇష్టం. చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నేను ఆర్ట్ నేర్చుకోవాలి అని చాలా ఎంతూజియాస్టిక్ ఉంటుండే. అలా ఆర్ట్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత నాకు ఏమనిపించింది అని అంటే, మనం ఒక ఆర్ట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఆ ఆర్ట్కి లైఫ్ ఇస్తే ఎలా ఉంటుంది అని అనిపించింది. ఒక ఆర్ట్కి లైఫ్ క్రియేట్ చేయడం అని అంటే అదొక గార్మెంట్ అయితే, ఆ గార్మెంట్ ఎవరన్నా వేసుకొని నడుస్తూ ఉంటే మనం చూస్తూ అది ఆ థ్రిల్ నేను ఫీల్ అవ్వాలనుకున్నాను. అందుకని నేను ఫ్యాషన్ డిజైనర్ అయ్యాను. అండ్ ఇంకా నేను చిన్నప్పటి నుంచి బాగా రీసెర్చ్ చేసింది, గమనించింది ఏంటి అని అంటే, చాలా మంది ఇండియన్ ఉమెన్ అందరికి మనము మెంటల్లీ ఒకలాగా మన మనసు ఉంటుంది, కానీ మనం డ్రెస్అప్ ఇంకొకలాగా అవుతాం. అందుకని నేను అది చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. మనం మెంటల్లీ ఎలా ఉంటామో మన డ్రెస్సింగ్ కూడా అలానే మనల్ని రిఫ్లెక్ట్ చేయాలి అని నేను చేంజ్ చేయాలనుకున్నాను. ఇంకా తర్వాత 18 years వచ్చిన తర్వాత నాకు అంతా ఇంకా గమనించిన తర్వాత ఇంకేమనిపించింది అని అంటే, పెటీట్ డ్రెస్సింగ్ అనేది మన ఇండియాలో లేదు. చాలా మంది ఇప్పుడు 5 feet 4 inch కంటే బిలో ఉన్న వాళ్ళందరూ షోరూమ్కి వెళ్ళి షాపింగ్ చేయాలి అని అంటే వాళ్ళ సైజ్ ఉండదు. చెప్పాలంటే అది జోకే. ఏదైనా షోకి వెళ్ళాము, ఏదైనా ఒక మాల్కి వెళ్ళాము, ఒక డ్రెస్ పిక్ చేసుకున్నాము అని అంటే అది నీ లెంత్ ఉండాలనుకుంటే అది ఫ్లోర్ లెంత్ అయిపోతుంది. అందుకని పెటీట్ డ్రెస్సింగ్ చేస్తున్నాను. నేను పెటీట్ డ్రెస్సింగ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను మన సౌత్ ఇండియాలో. అది నా మెయిన్ స్పెషలైజేషన్. అండ్ ఒక తెలుగు అమ్మాయిగా మీరందరూ నాకు సపోర్ట్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ.
designers here present. Can I hear some round of applause, ladies and gentlemen, for the stunning designers? Wow. सबसे पहले तो पूछना चाहूंगी कि ये आइडिया कैसे आया? Yes. So how did you get this idea? So over to you, Devi. Please go for it. It's a pleasure to be here and thank you very much for giving this opportunity to me. ఇంత ఎగ్జైట్మెంట్ ఉన్నప్పుడు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాలంటే చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది. ఐ వాంట్ టు టాక్ ఇన్ తెలుగు, ఇన్ మై మదర్ టంగ్. యాక్చువల్గా మన ఇది మొత్తం క్రియేట్ అవ్వడానికి ఇన్స్పిరేషన్ కరోనా అండ్ మనల్ని కరోనా నుంచి ఐఎమ్ సో టెన్స్డ్ సారీ కరోనా నుంచి మనల్ని కాపాడింది డాక్టర్స్, ఇంకా నేచర్ నుంచి ఏదైనా సరే మనకు వస్తుంది కాబట్టి డాక్టర్స్ ఇంకా నేచర్కి ట్రిబ్యూట్ ఇవ్వాలి అని మేము ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేశాము. అండ్ ఇంకా ఉమెన్ కూడా నేచర్తో పాటు ఈక్వల్ అని మేము ఫీల్ అవుతున్నాం. అందుకే బీ వెరీ వెరీ స్పెషల్ టు ఉమెన్ అండ్ నేచర్ అండ్ డాక్టర్స్. థ్యాంక్ యూ. I really have to say this. This was one of the best designing. I mean, out of this unconventional outfits I have ever seen. I think you all should give a round of applause, ladies and gentlemen, to the stunning designers who are present here and for their amazing work which has been done today in front of all of you. Thank you so much, all the beautiful ladies present here. Thank you for your time and your presence.